Learn German games. We have to spray them, I think. Ruhig! Igitt, Drusilla? Glaubst du etwa, ich riech das nicht? Okay, diesmal war ich's wirklich nicht. Sie muss uns gehört haben. She must have heard us. Notice the difference in word order. In German you say she must, us, heard, have. So you sound more like Yoda. Much cooler. Die Leute, the people, correct. Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German with games live. So if you haven't subscribed yet, what are you waiting for? Click that subscribe button and turn on notifications by clicking on the bell button. This way you'll get notified the next time we go live. You'll be able to ask your questions and react to the crazy game we are playing. It can get quite weird, but in a funny way. Now, for you to be able to follow the game, regardless of how difficult it might become sometimes, there are subtitles both in German and English. German is in yellow and English is in blue. Knowing that, let's start. So last time we built some kind of a water gun with fish guts, if I remember correctly. And today we're gonna spray those and the two girls that are quote unquote singing, piercing our ears with this ugly noise. Igitt, Drusilla? Glaubst du etwa, ich riech das nicht? Okay, diesmal war ich's wirklich nicht. Ist das wegen der Federn, die wir für unsere Kostüme genommen haben? Ihr könnt sie wieder haben! Wieso? Hey, wir wollen Mokchotra nicht verschrecken, Clown. Fischgeruch. Das war flacher als eine unverstärkte Sandburg am Meer. That was flatter than an unreinforced sandcastle by the sea. Die Sandburg is a sandcastle. This is the mayor trying to build some stuff. Yeah, flach means flat. It takes an ER here because it's more flat. Yeah, flatter. This is why you add an ER. Und Meer, I know it sounds like sea in French, maybe if you know a bit of French, but remember that it's Nure, yeah? Das Meer. Unverstärkt, you might know that the adjective stark means strong. So verstärken is the verb to mean to reinforce, to make stronger. Yeah. So unverstärkt. That's not a very common adjective. So instead of that, I'm gonna add the verb verstärken because it's gonna be more useful for you. So verstärken is to reinforce. Noch einmal mit Gefühl. Once again with feeling. He's trying to teach them how to sing this stupid song to attract the monster. Singt Mokchotras Lied falsch. So they sing the monster's song wrong. That's just his name, yeah. Oh, was war das? Ist hier eben ein Wal vorbeigeschwommen? Oh, what was that? Did a whale just swim by here? We saw the sentence last time. Hopefully you remember it. Let me add a few words. Der Wal, yeah, is a whale. Sounds almost like that. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Summt unschuldig. Hums innocently. This is when we sprayed them with this awful smell. Summen is to hum. So this is the girl humming. Unschuldig is innocent or innocently. Remember in German, adjectives and adverbs look the same. In other words, with or without li are the same words in German. So innocent, innocently are both unschuldig. Igitt, Drusilla, glaubst du etwa, ich rieche das nicht?
Yuck! Drusilla, do you think I don't smell that? Very funny sound here whenever you discuss it of something in German. Igitt. Yeah, I use it even when I'm not speaking German. Etwa adds a kind of feeling of, are you sure that's what you think? Yeah, it doesn't have a direct translation. It's what's called an intensifier. It changes the feeling of the question. Yeah. In English, if you want to add a similar kind of feeling, you can say, do you actually think I don't smell that? Yeah, so etwa doesn't actually mean actually, but it has that kind of feeling here. Then we have the verb riechen, to smell. Ich rieche. Okay, diesmal war ich's wirklich nicht. Okay, it really wasn't me this time. The apostrophe S is short for S, so ES. That's just in spoken German, as we always say, they sometimes drop these E's to make it easier to pronounce, or maybe for you it will be harder, but with time it will be easier. Schreit, screams. Ist das wegen den Federn, die wir für unsere Kostüme genommen haben? Is that because of the feathers we took for our costumes? Wegen den Federn. So this is the dative here. Die Feder is a feather. Und die Federn in this case is the dative plural, Federn. Die is referring to the feathers. And genommen is the past participle of nehmen. Yeah, I know a lot of you are relatively okay with speaking German, but you make a lot of mistakes with verbs. So pay special attention to past participles. Yeah, genommen. So this is a very common verb. Nehmen, to take. Remember that this is the past participle of it. Genommen. Genommen haben. Ihr könnt sie wieder haben. You can have them again. To haben is to have back or have again. Hey, wir wollen Mokchotra nicht verscheuchen, klar? Hey, we don't want to scare away Mokchotra, alright? Scare away, verscheuchen. And now it's your turn to read. While watching the video, you can mute here and just read out loud to actually train your muscle memory to remember these words. But also when you're actually reading, trying to pronounce the sounds, it makes it more obvious where your weak points are. So it's also a nice diagnosis tool. Or you can listen to my patrons reading and I'll correct their pronunciation in case you're not too confident about how to read certain things. You might be doing similar mistakes to them, so you learn from my remarks. Christopher, bitteschön. Das so flache als eine unverstärkte Sandburger Meer. So whenever the CH comes after an A, it becomes this harsh ch sound. Lache. Noch einmal mit Gefühl. So this is when the girls were singing the song wrong. By the way, always look at where the text is so you know who's actually talking to help you follow the conversation. Oh, was war das? Ist hier eben ein Wal vorbeigeschwommen? 2, 3, 4. Genau, so sind Sind unschuldig. Arms innocently. Igitt, Drusilla, glaubst du etwa, ich rieche das nicht? Okay, diesmal Entschuldigung. Okay, diesmal war ich's wirklich nicht. Ja, schreit. Ist das wegen den Federn, die wir für unsere Kostüme genommen haben? Ihr könnt sie wieder haben. Hey, wir wollen Mokchotra nicht verscheuchen, klar? Sehr gut, Christopher. Au! Okay, was machen wir denn nun? Sie ruhen nie auf! Wir reden mit dem Bürgermeister. Maschedon?
We want to tell him that we're gonna participate in the Maiden's Feast. Also, ich muss beim Meidenmahl mitmachen. Ich muss beim Meidenmahl mitmachen. Ich schätze, ich schulde dir was für deine Hilfe beim Bau. Unglücklicherweise hast du nicht den richtigen Duft dafür, mein Kind. Ja. Mein Papa wird euch alle vergiften. My dad will poison you all. Vergiften is to poison. Remember that gift in German is a false friend. It means poison. It doesn't mean present. Ja, vergiften. Ouch! Meine Haare, my hair. Ja, Fischgeruch, fish smell. Sie ruinieren meine Frisur. You are ruining my hairstyle. Die Frisur is a hairstyle. It's feminine because it ends with you are. Eklig, disgusting. Also a nice one-word exclamation you could say. Marshall Dune. That's his name. Mhm. Ich muss beim Meidenmahl mitmachen. I have to join the Maiden's Feast. Mitmachen, literally with make, as in with do, as in join in. Ich schätze, ich schulde dir was für deine Hilfe beim Bau. I guess I owe you one for helping me build. Jemandem etwas schulden is to owe something to somebody. And as I always say, when it's to somebody, in German it would be the dative. Ja, ich schulde dir was für deine Hilfe, for your help with building. Last time we helped him build this sandcastle. We gave him some resin from the tree. Also der Bau, building. As in the process of building, ja. Unglücklicherweise hast du nicht den richtigen Duft dafür, mein Kind. Unfortunately, unglücklicherweise, as in weise is a way, so an unfortunate or lucky way. Unglücklicherweise. And remember that the conjugated verb in the main clause is in the second position. This is why we have hast here. Hast du nicht den richtigen, accusative, richtigen with an en, den richtigen Duft. Der Duft is a scent or smell. Dafür, for it, mein Kind. And now it's your turn to read. Susan, bitteschön. Mein Papa wird euch alle vergiften. Ja, genau. Remember, everybody who's watching, when you're reading, most of the V's in German are an F. Vergiften. Some words that are taken from Latin, for example, like verb, they're not an F, you still say a V. But these are rare. You'll get used to them. Ouch. Meine Haare. Ach, Fischgeruch. Even with sounds, don't ignore the umlauts. Bäh. Bär, Bär. Sie ruinieren meine Frisur. Yeah, there's no umlaut here, so maybe you're overcompensating. Frisur. Frisur. Yeah. Eklig. Or eklig. Marshall Dune. Ich muss beim Maidenmahl mitmachen. Meiden with an open A. Ei. Meiden. Ja. Meiden. Ich schätze, ich schulde dir was für deine Hilfe beim Bau. Ja. Here, was stands for etwas. Yeah, that in spoken German, you often replace etwas by was. Und glücklicherweise hast du nicht den richtigen Duft dafür, mein Kind. Sehr gut, Susan, you're improving. Ja. So we have to change our Ich smell. überlasse Sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, ja, diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Natürlich. Verschwindet! So we're gonna spray ourselves with stuff. Actually, we don't have it yet. Ihr Federvieh! Bleibt weg von hier! Dumme Filme! Hier gibt es Parfüm. Hey, vielleicht werden Sie von diesem Geruch angezogen.
Ich muss das loswerden. Toll. Au! Tolle Idee. Was ist mit mir? Au! Ich verbreite ihn natürlich. Sie muss retten, was sie retten kann. Au! Ich werde Mok Chotra von dir erzählen, Drusilla. Das ist Schön. deine Schuld. Ich überlasse Sie besser wieder den Vorbereitungen. I better leave you to your preparations again. Die Vorbereitung is a preparation, and words that end with UNG, not only are they feminine, also their plural is very simple. You just add an en and then you have the plural. Überlassen is to leave something over. So she's talking to him, she's being polite. She said sie, ja. Ich überlasse sie besser, so I better do that again. Den Vorbereitungen, because this is the dative here, ja. Ja, diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Ja, after all, these maidens do not sacrifice themselves. Opfern is to sacrifice. Yeah, it's a joke, obviously. And sich opfern is to sacrifice oneself. Schließlich, in this case, means after all. Generally, it means finally. Haut ab, ihr Federvieh! Ich bin eine Maid von Muschel. Autsch! Ja, das Federvieh is a poultry, literally like a feather. Obviously, we just took it before. It's a feather, yeah. And Vieh is livestock or cattle. Ich bin eine Maid. Maid is a maiden. Die Maid. And Muschel, she's trying to say the name of the village. Die Muschel is a shell. It could also be the speaker of these old phones. You can see in the picture here. Hilfe! Help! Schreit, screams. Dumme Vögel! Stupid birds! Meine Haare! My hair! Hey, vielleicht werden sie von diesem Geruch angezogen. Ich muss das loswerden. Hey, maybe they're attracted to that smell. I need to get rid of that. Loswerden is to get rid of something. Und der Geruch is a smell. We have an M here because von, remember, takes the dative all the time. Whenever you see green, it means that the preposition takes the dative, and if it's underlined, it means it always takes the dative. Yeah. Angezogen is the verb anziehen. Remember, when you have a verb that starts with the prefix an, it gives it more of an objective, of a direction. Yeah, so ziehen means to pull. When you're pulling something to a specific point, you are attracting them. So anziehen in this context means to attract. Toll, au, tolle Idee, great idea. Was ist mit mir? Au, ich verbreite ihn natürlich. What about me? Au, I spread it, of course, or I am spreading it. Verbreiten is to spread. Genau. I'm gonna use this small opportunity right now to announce for people who haven't heard yet that I am now streaming every day on Twitch. So if you like this format here, I have something similar on Twitch every day at the same time as this stream. So follow me on Twitch. If you don't know what Twitch is, it's a website just for live streams. Yeah, so it's important to actually learn and be exposed to German every day. This is why, even if you're not familiar with it, it's definitely worth it to go there and participate. We're going to do also the small exercises that we normally do here, like matching words and stuff. So even if things get a little bit advanced, you'll always be able to follow along. Now, if you don't have, you're not able to scan a QR code right now, I'm gonna send you a link in the chat to my Twitch channel. So bookmark that, and maybe you can create an account later if you don't have one. All right, enough of Twitch. So we're having a lot of fun there. Let's keep having some fun here. By the way, and if you're watching this video later, I will add this link in the description, or maybe in the comments, probably easier to access. Sie muss retten, was sie retten kann. Au, ich werde Mok Chotra von dir erzählen, Drusilla.
She must save what she can save. Oh, I'll tell Mokchotra about Drusilla. Retten is to save, as in save a life, not a file. Yeah. Erzählen is to tell. Remember to pronounce the t sound of erzählen. It's like cats. Every time I find you a new way to pronounce it. Yeah, so. Das ist alles deine Schuld. That's all your fault. Die Schuld. And now it's your turn to read. Remember to mute the video if you don't want to hear my patterns here. Or just listen to my remarks. David, bitteschön. Ich überlasse Sie besser wieder den Vorbereitungen. Genau. Except for the umlaut, everything was fine. So make sure to stretch your tongue forward, yeah, until it touches your teeth here. Ü. So if these are your front teeth, your tongue needs to be pushing forward like that. Ja, ach, Ja, sorry. ja, diese, ja, diese Mädchen haben sich schließlich nicht von selbst. Yeah, I'm so used to reading, I forgot that you're supposed to read. Diese meiden opfern sich. Diese meiden ab. So this sich, you keep your mouth open, and this one you close it. Sich, yeah. Sich schließlich. This is a sequence with a bit of a challenge, since here your mouth has to be open and then closed and then open. It's starting to look like Morse code. Sich schließlich nicht. Here it also has to be open, ja. Nicht von selbst. Haut ab, ihr Pferdevieh. Ich bin einer Maid vom Muschel aus. You skip the T here. Ouch. In English, there's a lot of sounds sometimes you don't actually write. If you listen carefully, also in English, you say ouch. There's actually a T sound, but it's just not written. Hilfe! 3. Dummer Vogel. Yeah, Vögel. You need to flatten your lips to do the umlaut here above the O. Ö. Yeah, like that. Meine Haare. Hey, vielleicht werden Sie von diesem Geruch angezogen. Ich muss das loswerden. Careful with the Z sound. Eingezogen, like the S, yeah. Verzogen, angezogen. Toll auch. Toll. Tolle Idee. Was ist mit mir? Oh, ich verbreite ihn natürlich. Sie muss retten, was sie retten kann auch. Ich werde Mokchotra von dir erzählen, Drusilla. Das ist alle deine Schuld. Alles. Ja. Alles deine Schuld. Alle would mean everyone. Alles is everything. Vielen Dank, David. Ich bin eine Maid. Hilfe! Wir reden noch einmal mit dem Bürgermeister. Marscheldun, Hm? ich überlasse Sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, ja, diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Ihr wisst, dass Yeah, diese we have to spray ourselves with the thing. wird euch alle vergiften. Oh Mann! Auf was Monster heutzutage abfahren. Marscheldun, Hm? ich muss beim Meiden mal mitmachen. Ich schätze, ich schulde dir was für deine Hilfe beim Bau. Oh, du meine Güte. Genau so lockt man ein Monster an. Du bist dabei, mein Mädchen. Herzliche Grüße an deine Großmutter. Wahrlich monströs. Meine Damen und Herren, die Show beginnt.
Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Mädchen. Mokchatra. Oh, Mokchatra. Mokchatra. Oh, Mokchatra. Hier lang, mir nach. Wir müssen ihn schießen. We have to shoot him. But let's translate first. Yeah, we're gonna have to keep her going through the cycle while we translate. I'm sorry. Sie ruinieren meine Frisur. You are ruining my hairstyle. Haut ab, ihr Federvieh. Ich bin eine Maid von Muschel. Ouch! Get lost, you feathered creatures. I'm a maiden of shell something. This is just a review for you all. Meine Haare! My hair! Hilfe! Help! Marshal Dune? Ich überlasse Sie besser wieder den Vorbereitungen. I better leave you to your preparations again. Ja, diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Ja, after all, these maidens do not sacrifice themselves. Schreit, screams. Ihr wisst, dass diese Dinge Krankheiten übertragen. You know that these things carry disease. Ihr wisst, because she's talking to two people. This is why you use ihr wisst. Die Krankheit is a disease. And whenever you have a word that ends with kite, it means it's feminine. And also, just like words that end with UNG, the plural is formed by adding an EN. Übertragen is to pass on or to be passed on, to carry over, to be transmitted. Mein Papa wird euch alle vergiften. My dad will poison you all. Oh Mann, hustet. Oh man, coughs. Husten is to cough. Auf was Monster heutzutage abfahren? What monsters are into these days? So this is a sort of an expression. Heutzutage is nowadays. Abfahren generally means to depart. But in this case, it means, let's say, to use. Ich muss bei meinem Mal mitmachen. I have to join the Maiden's Feast. Ich schätze, ich schulde dir was für deine Hilfe beim Bau. I guess I owe you one for helping me build. Oh, du meine Güte. Oh my goodness. Die Güte is goodness. Genau so lockt man ein Monster an. This is exactly how you attract a monster. Unlocken, to attract. Du bist dabei, mein Mädchen. Herzliche Grüße an deine Großmutter. You are there, my girl. Best regards to your grandmother. Der Gruß is a salutation. Die Grüße is the plural. And du bist dabei, as in you're gonna be in the event, ja. Wahrlich monströs. Truly monstrous. Wahrlich. Truly. Monströs. Monstrous. Meine Damen und Herren, die Show beginnt. Ladies and gentlemen, the show begins. I'm going to add show to the vocabulary. It's easy, but for you to remember the gender, that it's die Show. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Mädchen. You know what you have to do, girls. Singen Mokchatra's Lied. They sing Mokchatra's song very badly. Yep. Gasps. Hier lang, mir nach. This way, follow me. Notice how you're using the dative, both because of nach,
But also, whenever you use the verb folgen, even though we don't have it here, you say folge mir. And now it's your turn to read. Jordan, bitteschön. Sie ruinieren meine Frisur. So add a small pause here, ruinieren. Ja? Ruinieren. Ja. Rot ab, ihr Federweh. Ich bin eine Maid von Muschelautsch. Be careful with the sound here. Au, Haut. Meine Haare. Hilfe. Marshal Dun. Hm? Ich überlasse sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, emphasize the prefix here. Vorbereitung. Ja, diese Meiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Schreit. Well, scream, well, ja. Ihr wisst, dass diese Dinge Krankheiten übertragen. Mein Papa wird euch alle vergiften. Oh Mann. Auf das Monster heutzutage abfahren. Ja, you skip the was orientiert. Auf was Monster heutzutage abfahren. Ich muss beim Meiden mal mitmachen. Ich schätze, ich schulde dir was für deine Hilfe beim Bau. Du meine Güte. Du meine Güte. Yeah, emphasize this one. It's a very common exclamation. Genau, so lockt man ein Monster an. So he's commenting about her smell, yeah? Mhm. Du bist dabei, mein Mädchen. Herzliche Grüße an deine Großmutter. Wahrlich monströs. Yeah, in this case, it's not a sh, monströs. Because it comes from the word monster, yeah? Which comes from English. Meine Damen und Herren, die Show beginnt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Mädchen. And then they sing, singen more Chotres Lied. They sing the song. Japst, like gasp. Hier lang, mir nach. Sehr gut, Jordan. Vielen Dank. If you remember, last time we created, we got some kind of a remote trigger from the so-called blind god, and we're gonna try to use it now. So, also. Mach dich schussbereit. Ich könnte dich mit einem Arm am Rücken schlagen, aber nicht mit zwei. Okay, she can't shoot while she's up there, because her hands are busy. Jetzt! Oh ja. Feuer frei. Hab dich. Triff ihn. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. Kleine Dinge können dich überraschen. Ha! Oh! Will das so funktionieren? Feuer frei! Stirb, du Monster. Und stirb schnell. Oder hier oben geht alles vor die Hunde.
Yeah. If you remember, we started the game playing with the boy, and we thought we were in space, and apparently we were inside a monster. If you haven't seen all the videos in the series, go back to the first one. I'm gonna link you to the playlist here on the top right. That's why it's important to watch them all for the story to make sense, and for these cliffhangers to be more exciting. Mach dich schussbereit. Get ready to fire. Schussbereit is to be ready to shoot. So bereit is ready, obviously. Schuss, so shooting. Ich könnte dich mit einem Arm am Rücken schlagen, aber nicht mit zwei. I could hit you in the back with one arm, but not with two. She said that when I tried to tell her to shoot this here while she's hanging on to dear life. Der Rücken is the back. Schlagen is to hit. Jetzt! Now! She's telling the blind god to shoot. It's funny that he's called the blind god and he's aiming pretty well. Oh ja! Feuer frei! As in, fire at will. Yeah, free. Frei, as in, feel free to shoot all over the place. Frei. Hab dich! Got you! Triff ihn! Actually, not to meet him, but more like hit him. This is the verb treffen. Hit, or let's say strike in this case, makes more sense. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. There's more where that came from. Herkommen has a direction. So come from. Herkommen. Kleine Dinge, little things, können dich überraschen. Can surprise you. Überraschen is to surprise. Ha! Oh! Sterb, du Monster! Die, you monster! Sterb is the verb sterben. This is the imperative mode. So this is when you're telling somebody to die. Ja, sterb. Und sterb schnell! Oder hier oben geht alles vor die Hunde. And die quickly, or everything up here goes to the dogs. I think she means like he's gonna be like food for the dogs. And now it's your turn to read, Christopher, bitteschön. Mach dich schussbereit. Ich könnte dich mit einem Arm am Rücken schlagen, aber nicht mit zwei. Jetzt! Oh ja! Feuer frei! Hab dich! Triff ihn! Wo das herkommt, gibt es noch mehr. Kleine Dinge können dich überraschen. Ha! Oh! Überraschen. Oh, überraschen. Überraschen, Entschuldigung. Ja. Sterb, du Monster! Und stirb schnell, oder hier oben geht alles vor die Hunde. Sehr gut, Christopher. Alright, now we get to pick who to play with again. I am not sure what to pick right now. We haven't played with a boy for a long time, but I also feel like I miss the spaceship. Maybe we'll actually play with a boy. We haven't played with him for a long time, so let's do that. Mein Sohn? Mein Sohn, alles in Ordnung. Es gab einen Unfall. Bist du verletzt? Wo ist deine Mutter? Shay! Er steht wohl noch unter Schock. Shay, du musst zu dir kommen. Unser Schiff ist abgestürzt. Deine Mutter ist noch an Bord. Wir müssen sie rausholen. Mein Kopf. Aber hol mich zuerst aus dem Sand hier raus, ja?
Computer. Wovon redest du? Schon gut, ich helfe mir selbst hier raus. Das ist also kein Computer. Wacht auf! Actually, wacht auf. It's not a command. They're just describing what's happening. He wakes up. Mein Sohn! My son! Mein Sohn! Alles in Ordnung? My son, are you alright? Everything is in order? Die Ordnung. Order. Es gab einen Unfall. Bist du verletzt? There was an accident. Are you injured? Der Unfall. Verletzt is hurt or injured. Wo ist deine Mutter? Where is your mother? Shay? Remember, that's the name of the boy, yeah? Er steht wohl noch unter Schock. He's probably still in shock. Notice the way you say it in German. He is standing still under shock. Yeah, you don't use he is, you say er steht unter Schock. Shay, du musst zu dir kommen. Shay, you need to, no, this is the wrong translation. You need to come to your senses. Du musst zu dir kommen. In German you say, you have to come to yourself. Hä? Unser Schiff ist abgestürzt. Deine Mutter ist noch an Bord. Wir müssen sie rausholen. Our ship has crashed. Your mother is still on board. We have to get her out. Abstürzen ist the crash. And rausholen is to bring out or to get out. Mein Kopf, my head. Aber hol mich zuerst aus dem Sand hier raus, ja? Get me out of the sand here first, will you? Computer? Wovon redest du? What are you talking about? Schon gut, ich helfe mir selbst hier raus. It's okay, I'll help myself out here. And now it's your turn to read. Susan, bitteschön. Wacht auf. Mein Sohn, alles in Ordnung? Es gab einen Unfall. Bist du verletzt? Be careful with the A here. Open your mouth wide. It's fall, not fall. Look at my lips. Fall, fall. They're much wider. Fall. Ja, Unfall. Unfall. Wo ist deine Mutter? Mutter. Mutter. Ja, Wo ist deine Mutter? Shay, er steht wohl noch unter Schock. Shay, du musst zu dir kommen. Unser Schiff ist abgestürzt. Deine Mutter ist noch an Bord. Wir müssen sie rausholen. Mein Kopf. Aber hol mich zuerst aus dem Sand hier raus, ja? Diese hilflosen Geschöpfe. He said computer? Computer, Ja, sorry. Computer. Wovon redest du? Schon gut, ich helfe mir selbst heraus. Vielen Dank, Susan. Wie hast du deinen Kopf geschrumpft? Du musst dich beruhigen, Sohn. Es gab einen Unfall und deine Mutter ist noch im... Meine Mutter? Aber du bist nicht... Sie ist wirklich... Ja, sie ist wirklich da drin. Und nein, ich werde sie nicht zurücklassen. Wir werden deine Mama da rausholen. Meine Mama?
Wir haben uns in letzter Zeit nicht gesehen. Ich war einfach mit anderen Sachen beschäftigt und selten auf dem Schiff. Oder was ich für ein Schiff gehalten habe, das angeblich durch das Weltall reist. Wir waren gar nicht im Weltall? Der Punkt ist, deine Mama ist noch an Bord und sie antwortet mir nicht. Hilf mir, einen Weg zurück an Bord zu finden, ja? Na klar, Papa. His mother's hair, though. Wie hast du deinen Kopf geschrumpft? How did you shrink your head? Schrumpfen ist to shrink. Du musst dich beruhigen, Sohn. You have to calm down, son. Sich beruhigen ist to calm down. It's a reflexive verb. Es gab einen Unfall und deine Mutter ist noch im... There was an accident and your mother is still in the... Deine Mutter? My mother? Aber du bist nicht... Sie ist wirklich... But you're not... She's really... Ja, sie ist wirklich da drin. Und nein, ich werde sie nicht zurücklassen. Wir werden deine Mutter da rausholen. Zurücklassen ist to leave behind. Yes, she's really in there, and no, I'm not leaving her behind. We're going to get your mom out of there. Rausholen is to bring out. I think we took that a while back. There it is. Meine Mama? Meine Mom? Wir haben uns in letzter Zeit nicht gesehen. We haven't seen each other lately. Ja, in letzter Zeit. I guess Shay was super young back then. He forgot that his parents were people. Ich war einfach mit anderen Sachen beschäftigt und selten auf dem Schiff. Oder was ich für ein Schiff gehalten habe. I was just busy with other things and rarely on the ship. Or what I thought was a ship. Apparently even the father didn't know what was going on. I wonder if the mother was the one who orchestrated all this. Yeah, so he was busy. Beschäftigt. Selten is rare or rarely. So I guess in the game they're trying to criticize modern society where both parents have to work all the time and they barely have time for their children. Yeah, I think that's what they're trying to say here. Dass angeblich dort das Weltall reist. That supposedly travels through space. Reisen, to travel. Das Weltall is space. Be careful with the pronunciation of all. Yeah, keep your mouth open. This is not all, it's all. And angeblich, I love this word, supposedly. Everything is supposedly, angeblich. Wir waren gar nicht im Weltall? We weren't in space after all or at all? Der Punkt ist, deine Mama ist noch an Bord und sie antwortet nicht. The point is, your mom is still on board and she's not answering me. I notice when you're saying, talking about people, you use the verb antworten and not beantworten. Yeah? If you're saying, I want to answer the question, you say, ich will die Frage beantworten. But here we're talking about people, you use the dative with the verb antworten. Antwortet mir. Sie antwortet mir nicht. Hilf mir, einen Weg zurück an Bord zu finden, ja? Help me find a way back on board, will you? Na klar, Papa. Of course, Dad. And now it's your turn to read. David, bitteschön. Wie hast du deinen Kopf geschrumpft? Yeah, be careful again with the A. English speakers have challenge pronouncing the German A, which is honestly the standard A, similar to French and many other languages, hast. Du musst dich beruhigen, Sohn. Es gab einen Unfall und deine Mutter ist noch in. Ja, es gab, ja. There was, es gab. Meine Mutter? Aber du bist nicht
du bist nicht, sie ist wirklich? Ja, sie ist wirklich da drin. Und nein, ich werde sie nicht zurücklassen. Wir werden deiner Mama das rausholen. Ja, da, this is there. Not das, ja. Da rausholen. rausholen. As in from there. Meine Mama? Wir haben uns in letzter Zeit nicht gesehen. Ich war einfach mit anderen Sachen beschäftigt und selten auf dem Schiff. Oder was es für ein Schiff gehalten habe, das angeblich durch das Weltall reist. Stretch the E a bit, angeblich. Angeblich. Wir waren gar nicht im Weltall. Der Punkt ist, deine Mama ist an Bord und sie antwortet mir nicht. Hilf mir, einen Weg zurück an Bord zu finden, ja? Na klar, Papa. Vielen Dank, David. Wir müssen also einen Weg finden. Naja, ich habe wohl schon immer irgendwie gewusst, dass meine Eltern Menschen sind. Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal drüber nachgedacht habe. Echte Möwen, nicht aus Garn. Ja, der Arme. Maybe we should talk to the father again. Also, du versuchst wirklich? Ich versuche wirklich, wieder an Bord zu gelangen. Ich weiß, dass das Schiff Feuer gefangen hat, aber deine Mutter ist noch an Bord. Ja. Also, wenn wir eigentlich gar nicht im Weltall waren, wo waren wir dann? What happened to him? Yeah, we'll talk to him next time though. I think it's gonna be a long conversation. He swallowed that shell, that seashell. He can't speak anymore. Right. Naja, ich habe wohl schon immer irgendwie gewusst, dass meine Eltern Menschen sind. Well, yeah, remember this if you start a sentence with, naja, I guess I've always kind of known that my parents were human. Der Mensch, human being. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe. It's been a while since I last thought about it. Na here stands for eine. Ja, eine. Es ist eine Weile her. It's been a while. Die Weile, while. Seit ich das letzte Mal darüber nachgedacht. Is the verb nachdenken. This is the past participle. Nachdenken is to ponder, to reflect, to contemplate. Not just to think. Echte Möwen, nicht aus Garn. Real seagulls, die Möwe. Not made out of yarn. Das Garn, yarn. They almost sound the same, except for the first letter. Also, du versuchst wirklich? So, you're really trying to... Ich versuch wirklich wieder an Bord zu gelangen. I'm really trying to get back on board. Gelangen is to reach or to attain. Or in this case, to arrive at, to get to. Ich weiß, dass das Schiff Feuer gefangen hat, aber deine Mutter ist noch an Bord. I know that the ship caught fire, but your mother is still on board. Just like in English you say to catch fire. In German you also use the verb fangen, to catch fire. Also wenn wir eigentlich gar nicht im Weltall waren, so if we were not actually in space at all,
Wo waren wir dann? Where were we then? Während. Gagging. And now it's your turn to read again. Jordan, bitteschön. Naja, ich habe wohl schon immer irgendwie gewusst, dass meine Eltern Menschen sind. Es ist eine Weile, es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe. Nachgedacht. Make sure to make this A longer. Echte Möwen nicht ausgern. Nicht ausgern. Yeah, be careful with the A because it sounded like gern. It's gern. Also du versuchst wirklich. Ich versuche wirklich wieder an Bord zu gelangen. Ich weiß, dass das Schiff Feuer gefangen hat, aber deine Mutter ist noch an Bord. Also wenn wir eigentlich gar nicht im Weltall waren, wo waren wir dann? Irgend. Ja. All right, vielen Dank, Jordan. We have added a lot of words today to the vocabulary list. So let's practice them. If this is your first time watching my videos, send me your answers in chat. If you're watching this not live, you should be subscribed and come live next time to actually actively participate. You will remember more that way. Just send me the numbers on the left corresponding on the right. Unless you're on Zoom here with us, just tell me the words. Verscheuchen, to scare away. Verscheuchen, to scare away. Wiederhaben, to have back. Wiederhaben. 19. 19, ja. 19. Sehr gut. Kimberly in chat says 8:17, also riechen. To smell. Ahmad in chat says 2:19. We already did that, I think. He also said 8:17, also, okay, Susan also said that. Sorry. Yeah, you know, on YouTube there's a bit of a delay, that's why. Kimberly says 10:18, bestärken, to reinforce. Sehr gut. 7:15. Der Wal, the whale, sehr gut, Jordan. Summen, to hum. Summen, to hum. The Sandberg, the sandcastle. Die Sandburg, the sandcastle. The Sandburg, the Sandburg. Muhammad in chat says 6:16, 6:16, unschuldig, innocent. Sehr gut. Flach, flat. Flach, flat, das Meer, the sea. Same exercise now with short sentences. We saw some of them in the game, but some of them are just common sentences that you should know. I think most of these are from the game, actually. Wo Das ist ist deine alles Mutter? deine Schuld. Where is your mother? Ja, gute Frage. Wo ist deine Mutter? David, bitte? Das ist alles deine Schuld. It's all your fault. Ja. Kimberly in chat says 8:13. Sie ruinieren meine Frisur. You're ruining my hairstyle. Hamad in Oh, I chat say that all says the time. 7:11. Oh, it's nice, 7:11. Ich muss beim Mahnmal mitmachen. I have to join the Maiden's Feast. Ja, Christopher, bitte? Oh, I was just saying, I'm saying that all the time. Sie ruinieren meine Frisur. Ihr könnt sie wieder haben. You can have them back. Können dich überraschen. Can surprise you. Können dich überraschen. It can surprise you. Du musst dich beruhigen, Sohn. You need to calm down, Sonny boy. Hamad in chat says 6:14. Du versuchst wirklich, you're really trying to.
auf was Monster heutzutage abfahren. What monsters are into these days. Wo waren wir dann? Where were we then? Fill in the blanks. Wie hast du deinen Kopf? Geschrumpft. Geschrumpft. Sehr gut. How did you shrink your head? Können dich kleine Dinge Abfahren. können dich she says initially kleine Dinge können dich Überraschen. überraschen. This is when she put the latter. Ja. Du meine Güter. Du meine Güte. My goodness. One of the best German phrases. Ja. Du bist dabei, mein Mädchen. Herzliche etwas an deine Mutter. Grüße. Grüße, sehr gut. Herzliche Grüße an deine Mutter. Ihr wisst, dass diese Dinge ja Krankheiten übertragen. You know that these things carry disease. How do you say innocent in flashcard? How do you say innocent in German? Unschuldig. Emphasize the prefix un. I wanted to introduce the exercise to newcomers that we have flashcards here. Okay, how to say to have back in German? Wiederhaben? Ja, wiederhaben. To smell? Riechen. Riechen. Und was ist das hier? Der Sandburg. Die Sandburg. Die Sandburg. Genau. Flat? Flach. Flach. To scare away? Verscheuchen. Verscheuchen. Und was ist das hier? It's a bit ambiguous, I know. Das Meer. Das Meer, sehr gut. Oder die See. Verstärken. Enforce, verstärken. To hum? Summen. Summen. Und was ist das hier? Ah, der Wal. Der Wal. German word order. One of the biggest challenges for mastering German. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. Ich bin Sehr gut. beeindruckt. Sehr gut. Ja. There's more where that came from. Ich versuche ich versuche wirklich wieder an Bord zu gelangen. Genau. I'm really trying to get back on board. Okay. Diesmal war ich wirklich nicht. Diesmal war ich es wirklich nicht. It really wasn't me this time. Wie hast du deinen Kopf geschrumpft? How did you shrink your head? Du musst dich beruhigen, Sohn. Maybe he should say it in a more calming way. He wants to calm the sun down. Alright, time for some Q&A. But before we start with that, I would like to invite everybody on chat as well to join us on Discord when we're done. I'm going to send you a temporary invite right now.
In the chat, if you don't have access to Discord, so if you're not a patron, this invite will give you access to the guests channel. And this way we can keep in touch and you can practice some German with me and others there as well. If you're watching this video later, come back next time for the next live. So I send you another invitation because this one will be expired in 6 hours. Now, if anybody has any questions about German, regardless of what we did today, let me know, either in chat or on Zoom. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. You have 10 seconds to ask me something, or we go all to Discord. You're welcome, Kimberly, in chat. We'll see you all on Discord. Alright, I guess no questions for today. And that was our game for today. Thank you for watching. Remember to like this video. And if you still have any questions, leave them in the comments below.